In today's session, we are all going to learn about the allocative efficiency under perfect competition. So let's begin with the definition of the Pareto efficiency. Pareto efficiency is the economic concept which refers a situation where the resources are purely allocated in the most efficient manner and no further improvement is required without making someone worse off, and that is exactly called Pareto optimality or efficiency. This concept is named after the Vilfredo Pareto, an Italian economist or sociologist and the philosopher. It refers a key concept in the welfare economics. Let's consider an example to understand this concept. The sale of a used car. The seller may value the car at rupees 10 lakh while the buyer is willing to pay for that car is at rupees 15 lakhs for it. A deal in which the car is sold rupees 15 lakh rupees for it. So a deal in which the car is sold for rupees 12 lakh 50,000 would be called a Pareto efficient because both the sellers and the buyer are better off just due to the trade off between the trade. The next concept is a productive efficiency. What is exactly the productive efficiency? In other words, it also called a production efficiency. It refers to an economic concept of producing the largest possible output from the available resources in a particular economy. So once the company has decided that which type of you can say production would goes on in the market, it also refers to add on a new units if require, and accordingly they have to reduce the production level of another product. So in order to increase the units of one product, the particular is B, D, and C, where the production stands efficient. So production efficiency factor into a decision that how the resources could be allocated so that the firm could maximize the economic efficiency for one market, which leads to a higher opportunity cost in the another market. You can see in a particular diagram where the PPF, in other words, we can also call a production possibility frontier points, that is B, D, and C, are all productively efficient, but an economy at a point A would not be, because the particular firm which would also incur losses where the particular production stands inefficient at point A, and at point X the firm could not be achieved that sort of production. So because etc.
to the rate of product transformation of these two goods. And this requirement is essential for an efficiency in the product mix, which has been illustrated in the next slide graphically, where it always reflects the in one person economy, which could also be applied to economy where the many individuals having the identical preferences. So this is a diagrammatic representation of the efficient product mix, where you can see the indifferences curve, or in other words we can say a utility curves, that is U1, U2 and U3. And of course on the maximum output has been achieved at point E, on the which is tangent to the production possibility curve or a production possibility frontier curve. So it has been assumed that one person in this economy produces only two goods, X and Y, and these combination X and Y can be produced are given by the production possibility frontier curve, that is PP. Any point on the production possibility curve that to be sound as technical efficient. That means it refers to an individual indifference map in the figure that only one point on PP provides the maximum utility. So E is a maximum output, that means the firm can earn the maximum utility. The point of the maximum utility is at point E, where the curve PP is tangent to the individual utility curve, that is U2. So at this point of tendency, the individual marginal rate of substitution of X for Y is equal to the technical rate of production transformation curve of X for Y, and that is a required condition of the overall efficiency. So in a single person company, the curve, that is PP, represents all the combinations of goods X and Y that can be produced, and every point on PP is efficient, whether it could be D, F, E and even G2. So this is the points where the firm can earn the maximum utility or maximum output. Only the output combination at point E is a true utility maximum for the individual, and at this point the individual marginal rate of substitution is equal to the rate at which the X can be technically traded for Y. That's called RFT. The next section is the efficiency in a perfectly competitive market firm. So there are two versions of efficiency. The first one is the productive efficiency and the second one is the allocative efficiency. So at this concept, it would be clear that the productive efficiency means doing things right, while allocative efficiency means doing the right things. It also been stated that the correct quantity is to be produced, which also reflects the last unit produced cost. It could be the marginal cost, which exactly what the consumer is willing to pay for that particular product and services, and accordingly the resources have been optimally allocated to the particular production level. So resources have been optically allocated when there is no waste, or in other words we could say the price is equal to the marginal cost of that last unit produced.
So in this way, where the particular firm has to achieve the maximum level of output where the price is equal to marginal cost, where the price is equal to average revenue or the marginal revenue, which also equals to the marginal cost under the perfectly competitive market. When all the firms fulfill this criteria, it means the supply equals to demand on the market. So this is a diagrammatic representation of the perfectly competitive firm and how it works in the market with the help of average cost and marginal cost, and definitely and through the basis of the forces of demand and supply. So figure 2 is all shows the long run equilibrium for a perfectly competitive market where the output is always at point E that equals to average cost at a minimum point and equals to marginal cost or average revenue or marginal revenue. So the price has been determined by the market forces, and based on that the exact equilibrium point has to be achieved at a minimum point of average cost, and which is equal to the marginal cost, average revenue, marginal revenue, and of course it also equals to demand as well and price. So, and in the welfare economics, market failures or the role of the government in particular, we can also conclude the perfectly competitive firm in the long run. It produces at an output level where the price is equal to average cost is equal to marginal cost, marginal revenue, and average revenue. And this fulfills the criteria for both productive and allocative efficiency in the long run based on the following aspects. Productive efficiency. In case of productive efficiency, the long run equilibrium for a perfectly competitive firm shows that the average revenue is equal to the average cost at a minimum point. And in this way, the firm is said to be productively efficient. But in case in the allocative efficiency, where the firm resources have been purely allocated, in this particular scenario the horizontal demand curve will set the output along with the upward sloping curve, as you can see in the market section part B, where the market forces, due to the market forces of demand and supply, the price has been set up in the perfectly competitive market, which is a horizontal line which equals to all the curves, that is AR, MR, demand curve or price. So it can also be stated that the marginal revenue is also equals to the marginal cost in the long run period. So in the long run equilibrium, if the marginal revenue you can say equals to the price's average revenue, that means the firm is allocatively efficient. The next concept is the efficiency in a perfectly competitive market economy. Let's consider a simplified competitive economy where all individuals are identical and engaged in growing the food. Further assume, as per the law of the diminishing returns, each extra minute of work on the fixed land brings less and less extra food. And on second, you can say assumption that each extra unit of food consumed brings the marginal utility diminishing. So in the above figure, it also shows that supply and demand for our simplified competitive economy will also be shown in the next slide. So this is a diagram that how the efficiency
in consumption and output can be seen through the supply and demand, which also equals to the marginal utility. If we sum up the horizontally the identical supply curves in a identical way, so of the identical farmers, then you can see the marginal cost stands in upward sloping curve, and the marginal cost curve is also called the industry supply curve, as you can see in the above diagram. And it also stated that the marginal cost is also equal to the supply curve in the industry. So the demand curve, as you can see, demand curve is the horizontal, you can see, summation of the identical individualistic marginal utility or the demand for a particular good, say food. So it also represented that the downward sloping curve, which is also equals to the marginal utility and demand curve for food in figure 3 or 8.5. And this interaction of the demand curve and the supply curves shows that the competitive equilibrium point for food, where the two curves intersect each other at one point, and that is called the equilibrium point. So at point E, the farmers who mainly engaged for food, the farmers basically supply exactly what the consumer wants to produce at the equilibrium market price. So the prices could not be changed, the prices would remain the fixed in this particular concept, and the quantity and whatever the quantity is to be produced by the firms, that is farmers, and the food is producing to the customers, that could be at fixed price according to the demand of the consumers of that particular product. And each person will be working up to the critical point where the declining marginal utility of consuming a food intersect to the rising marginal cost of growing the food curve. That is at point F. So that is, you can see the downward sloping curve for producing producing a particular food, and the marginal cost of growing that food curve. And when it is you can see the vertical line has also been drawn, that's called F. So in this particular concept, we can also say that even the downwards of marginal utility or demand curve and upwards of the supply curve and marginal cost, then in fact each person is also working up to such a critical situation, a critical point where the marginal utility is also declining, but and the supply curve is also sloping upwards. That means the marginal cost of growing a food, that is exactly the, and in this way the particular farm could be said as efficient in consumption and output. The next concept is the economic surplus and efficiency. In the above figure, that is 8.5, is also shows a new concept that's called economic surplus, which is exactly the area between the supply and demand curve in the equilibrium. And what is exactly the economic surplus? Economic surplus is the sum of, or is the addition of the consumer surplus, which exactly reflect the area between the demand curve and price line. And what is exactly the producer surplus, which is the area between the price line and supply curve. And this concept
includes the rent and profits to the firms and owners in a specialized inputs in that allocated industry, and any excess found in revenues over the cost of production in this particular concept. The economic surplus is the welfare, or in other words, we can say it is a revenue or the utility gain from the production and consumption of a good, and it is always equal to the consumer surplus plus the producer surplus. That means economic surplus is also equal to the consumer surplus plus producer surplus. In the you can say above figure as well, at point E, where the price is equal to marginal utility, where the consumer can choose the food purchases up to that amount where the price is equal to the marginal cost. It means every person is gaining the P utils of satisfaction from any last unit of food consumed by them. The next criteria is the prices in the verb diagram. The price is equal to marginal cost. That means it the firm produces, as the firm as a producer, each person is supplying a food up to that point where the price is equal to the marginal cost of the last unit of food supplied. And this is how the price is termed as the utils of the leisure time satisfaction that is lost because working to grow that last unit, then ultimately the price of satisfying of that leisure time could be lost. And the third, that is the two equations together, if we put, we can also say that the marginal utility is equal to the marginal cost. It means any utils of food gain from the last unit of food consumed, which also equals to other leisure utils or units lost from the time needed to produce that last unit of food. That means the condition is also refers that the marginal gain to the society from last unit that also equals to the marginal cost. That means marginal utility that received from the last unit of a food is also equals to the marginal cost or to the society of the last unit produced. That means when this both marginal utility is equal to the marginal cost, that means the competitive firm or a competitive equilibrium is more efficient in the industry. The next concept is the competitive prices and efficiency, that is called the first fundamental theorem of welfare economics. As you can see, the relationship between the perfect competition and the efficient allocation of resources, that also called a Pareto efficiency, that can be summarized in this particular theorem. So attaining a Pareto efficient allocation of resources, of course it requires that the rate of trade-off, that means if to gain the additional units of one product, then ultimately they have to sacrifice the production of another product. So this is how the trade-off between the two goods, say X and Y, is always exist and always the same for all the economic agents. So in other words, the marginal rate of technical substitution for all the producers and the marginal rate of technical substitution for all the consumers will also be equal. As the economic surplus is also equal to the consumer and the producer surplus, then automatically when this theorem is also stated that the marginal rate of technical substitution MRTS is of all the producers is also equal to the MRS for all the consumers.
according to this fundamental theorem of welfare economics. So in a perfectly competitive market, the ratios of the price of X to the price of Y, that is Px by Py, provides the common rate, or it reflects a rate, you can say, of a trade-off to which all agents will adjust. As it also stated that the price are treated as fixed parameters or consideration both for individuals and of course the producers, or you can see the firms, uh, because it refers to the individual utility maximizing decisions, and for the firms it also refers to a profit maximizing decisions, and all trade-off rates between X and Y will be equalized to the rate at which the X and Y can also be trade off in the market, and hence the condition would also be equal, that is MRTS X and Y is also equal to the marginal rate of substitution for all the consumer, which also equals to the ratio of price of goods X and Y, that is Px by Py. When all are equal, that means all agents faces the same price in a perfectly competitive market, and all trade-off rates would also become equal, and the resources are efficiently allocated if all are equal, and that is exactly called the first theorem of welfare economics. Now we can come up to the next section, that is the efficiency properties of the theorem, where you can also see the slope of the marginal rate of substitution, which is also equals to the ratio of price of two goods, namely X and Y. As you can see in the above diagram, that all the output combination has also been shown on the production possibility curve or the production possibility frontier curve are technically efficient, and only the combination, that is x dash and y dash, is a Pareto optimal. So, and in this perfectly competitive market, it has also been stated the slope of the marginal rate of technical substitution, which is also equals to the ratio of price of both goods X and Y. It leads to a you can say, it also reflect and leads that this economy, it refers to a Pareto efficient solution. So in the above figure, as you can see, that production possibility curve has been drawn, which is and of course the utility curve, which is tangent to the production possibility curve, and the preferences has also been represented along with the indifference curve, and any combination of X and Y represent the efficient output mix rather than input. So the possibilities, that is X dash and Y dash, could be decided upon the centralized planned economy while planning on board, or any alternatives that could be shown in this particular market. So any self-interest of the firms and individuals, which also leads to this allocation as well. Moreover, only with the price ratio, if you look up the same diagram, the price ratio of X and Y will also refers the supply and demand will also be in equilibrium in this particular model, and the equilibrium can also be achieved when the resources are allocatedly efficient, or the efficient product mix of two goods at point E,
and E is a point where the marginal rate of substitution of x for y, which is also equals to the slope of indifference, you can say slope of indifference curve, and the marginal rate of technical substitution of x for y, that could be called the slope of isoquants, and the price ratio of x and y, that is the slope of the budget line, are all equal. So in this particular theorem of welfare economics, that E is equal to that a point, a particular firm reaches at an equilibrium point where the marginal rate of technical substitution of x for y is equal to the marginal rate of substitution of x for y, which also equals to the price ratio of x and y, are all equal. And this mechanism is also ensures not only that production is technically efficient on the PPC curve, but also the forces of demand and supply, which also leads to a Pareto efficient output combination in this first theorem of welfare economics. And that is why it is also called, in other words, the fundamental theorem of welfare economics through the diagrammatic representation. Now we can come up to the next concept, that what are the factors that which influence the competitive market. In welfare economics, competitive market can be easily analyzed based on their ability to achieve the Pareto efficiency. It is a situation where the resources are efficiently allocated to maximize the total social welfare. It means the consumer and producer surplus, or the combination of the consumer and producer surplus. There are several key factors which also influence this particular Pareto efficiency allocation, whether it could operate efficiently, the firm operate in these markets or efficiently, or fail to do so. So these are the factors. The first one is the market structure and its assumptions. The first is a large number of buyers and sellers. This particular concept or market will always ensure that there is no single participant who has a market power to influence the prices, and after all, or even force them to be a price taker. Next is a homogeneous products. Goods must be identical, allowing a uniform pricing or making a perfect substitutes to each other. Next is a free entry and exist. The absence of the barriers like legal, technical, or financial, which always allows the firms to enter when the profits are high, or exit, or when the losses occurs, then definitely it could call a long run efficiency. The next one is a perfect information, that all the market participant must have a complete knowledge about the prices, any options or choices related to quality, to make the optimum decision or the meaningful decisions. Next is a zero transaction or transportation cost. The absence of frictions, which always allow for the single price, that is a law of one price, and all the firms could produce the goods at the fixed price only. The next particular, you can say, factor, that is the efficiency criteria. That could be the allocative and productive efficiency criteria. There are three main criteria. The first one is the price should equal to the marginal cost, and that reflects the allocative efficiency, where the resources are actually allocated just according to the consumer's demands or preferences that ultimately maximize the social welfare.
The next is a minimum average cost. In the long run, the competition forces firms to produce at the lowest possible cost. So when we talk about the lowest possible cost, that also refers to the productive efficiency. Next is a maximum total surplus. That means it is a combination of the consumer and producer surplus which is to be maximized. The next factor is the market failures and the externalities. So let's talk about the what would be the factors under this. The first one is the externalities. When the social cost or any social benefits it differs from private cost or benefits like pollution, any other environmental concern, then ultimately market fails to reach out and optimum welfare states conditions. Next is the public goods. Goods that are non-exudable or non-rivalrous like the national defense or any other you can say goods which could not be excluded, which could not called as a rival good, are often under provided by the competitive market, which reduces the total welfare. The next one is information asymmetry. So when one party has more information than another, then also it leads the market outcome is said to be inefficient. The next one is the factors affecting the distribution and equity. So as you can, there are two main factors: the income distribution. Welfare economics recognizes that a perfectly competitive market could be called efficient, that could be said the Pareto efficiency, but it's not on an equitable basis. In fact, there is a need for redistribution process. Next is input and factor pricing. Any mobility of factors of production, say capital or labor, which also influences the wage rate, that ultimately leads to that they are paid their marginal revenue products. Next is a government policy and intervention, that is antitrust law and regulation. It is mainly used to break up the monopolies or oligopolies so that to reduce the competitive condition in this. Taxes and subsidies. It has been implemented to correct the market failures like taxing pollution, that is negative externalities, or subsidizing the education, that is the positive externality. The next section is what is exactly called externality. An externality is a cost, is a benefit that is caused by one party, but financially it is incurred or received by another. So externalities can be negative or positive. A negative externality is an indirect imposition of cost by one party to another. A positive externalities, on the other hand, when one party receive an indirect benefit as a result of the actions of the another party, that to be called a positive externalities. So externalities is totally differs from party to party, and of course it could be either from production or consumption of a good or services. So any cost or benefit can be both private also according to the individual, or according to the organization it could be social. It means ultimately it affects the society as a whole. Let's talk about the next concept, that is marginal social cost and the marginal private cost and the social and private benefits. In welfare economics, social cost or benefits represent the social impact, that what would be the impact on the society of having the social cost or its benefits.
while the private cost or benefits, that is MPC, MPB, that is reflect the direct market transaction. Efficiency could be achieved when both are equal, that is MSB, that is marginal social cost, and so marginal social benefit and the marginal social cost. When these both are equal, then the efficiency could be achieved, and any divergence between this in between you can say against this equality, that to be termed as externalities. That means it failed the market to do, requiring interventions like taxes or subsidies, so that the private decisions could also aligned for this welfare of the society. The next one is the key components of welfare economics. So these are the four main key components. The first one is the marginal private cost, that is MPC. It refers the direct cost to a firm or individual so that they can produce or consume one additional unit that reflects in supply curve. Marginal social cost, that is in short MSC. It refers a total cost to the society which is a combination of MPC and MEC. That means marginal private cost and the marginal external cost, that is any pollution, any you can say population, any environmental concern. The next component is a marginal private benefit, that is MPB. As you can see in the earlier also, where this term has also been mentioned, but what was the exact meaning of this term? That is the direct benefit achieved or through by the consumers from any extra unit that is reflected in the demand curve. The next is marginal social benefit. It also refers to the total benefit to the society, which also equals to the marginal private benefit and the marginal external benefit, that is called vaccination, etc. The next section is the welfare implication and the market failure. The first one is the optimal allocation. This situation occurs at a point when the marginal social benefit is equal to the marginal social cost, where it maximizes the social surplus. The next is negative externalities, where the marginal social cost is greater than the marginal private cost. It means when the production creates the external cost, the market overproduces, that leads to a social welfare loss. That means the particular production of the market is more than the production of, or you can say, external cost. Next is a positive externalities, where the marginal social benefit is more than the marginal, you can say, private benefit. So when the consumer creates external benefits, the market underconsume, that is quantity in market and quantity at an you can say optimum market, causes the under provision. And the next is a welfare intervention. Governments will always interfere to bridge or to fill up the gap between the private and the social cost or benefits under the Pilgrimanium taxes for marginal external cost or subsidies, that is marginal external benefits, so that they can internalize the externalities, or it could turn into a positive externalities.
So you can see the concept, that is MSC, MSB, market equilibrium and the optimum output. And definition stands of these concepts. MSC is a full cost to society. MSB is a full benefit to the society. Market equilibrium, when the private supply is equals to demand, and the optimum output where the social cost is equal to benefit. The formulas is also being mentioned of the respective concepts. So when we talk about MSC, MPC, the marginal private cost plus marginal external cost. MSB, that is marginal private benefit plus the marginal external benefit. The marginal equilibrium refers to a marginal private cost which equals to the marginal private benefit. And optimum output of the output could be achieved at an optimum level where the marginal social cost is equal to the marginal social benefit. So it is a description in short of all the concept that has been used to examine, to evaluate the externalities, whether it could be the positive externality or the negative externalities. So in case of the moreover, in case of the externalities, we consider that it is a marginal private cost. So if there is no negative externalities associated of producing any production, then it is equals to the marginal social cost. In the presence, when there is a presence of negative externalities, the marginal social cost is greater than the marginal private cost by the a certain amount of the marginal external cost. It means the marginal external costs are cost to the third person or a society which are not directly involved in the activity from any extra unit of production. And in this way, we can also call the marginal social cost is equal to the marginal private cost plus marginal efficiency cost. But from the consumer's point of view, the demand curve for the good or service shows the maximum benefit to all those individuals who are the consumers. And it also reflects the highest prices the consumer are willing to pay for the differences or for of any of the prices. But in the absence of externalities, we can consider that the marginal private cost, in this case, there is no positive associated with producing it. So when it is not, when it is producing it in case of negative externalities, then of course the MPB is equal to the marginal service, marginal social benefit. So but in the presence of positive externalities, then of course the marginal social benefit is equal to the marginal private benefit plus the marginal external benefit. So when there is a positive externalities, then of course both are the summation of to reach out the marginal social benefit. Let's talk about the next section, that is the profit maximizing market, that is no externality case. As you can see, where the marginal private cost and the marginal private benefit, it is shown in the red line in marginal benefit and marginal cost shown in the blue line. When they intersect each other, that would be the point of Q. So this figure shows the market equilibrium in the absence of externalities. The consumer preferences is always reflects in the demand curve, and that will be shown by the marginal private benefit, that is MPB, and the production are shown on the supply curve or the marginal private cost curve.
the equilibrium quantity of the product where the marginal private benefit is equal to the marginal private cost, where and it also reflects the optimum level of price and output, that is P dash and Q dash respectively, and the presence of the market failures, whether it could be the positive or negative externalities, it leads in the market producing either too much or too less of commodity from the society perspective. So, in the profit maximizing market with no externalities, the firms achieve equilibrium by producing when MR is equal to the marginal cost and price is equal to the marginal private cost and the marginal, you can say, a private benefit. This competitive equilibrium where the price is equal to the marginal cost is always ensure the allocative efficiency, which also maximizes the social welfare without any market failure. So some of the key aspects of the no externality cases: the first one is the optimal quantity and price. The equilibrium quantity and price are always determined by the market demand and supply. If we talk about the market demand, that is marginal private benefit, and supply, that is marginal private cost. Next, profit maximizing rule. Firm produce where the marginal revenue is equals to the marginal cost in perfect competition. That means price is equal to marginal cost. No market failure, as the private cost due to the private cost of benefits which equals to the social cost of benefits, the market produces the social optimal level of output, even if found any cases with externalities. Long run equilibrium, there should be a free entry and exit that allow the firms to earn only normal profits in the long run, where the price is also equals to the average cost, ensuring efficient resource allocation. And in this scenario, due to the non-externalities like pollution, public benefit exist, the market functions efficiently, working without any government interference or interventions. The next case is the profit maximizing market, a negative externality case. In this particular aspect, the producers only consider their marginal private cost, which ignores the external cost imposed on others, and it leads to overproduction of good, that is quantity in market and the quantity of socially optimum level. So, and hence the lower price is always be, you can say, charged than the socially desirable, which results to a dead weight loss. So let's have a graphical representation of this situation when there is a negative externality case in a profit maximizing market. What are the key aspects of the negative externality case? The first one is the market failure. The market fails to allocate resources efficiently because the marginal social cost, which is marginal private cost plus marginal external cost, exceeds the marginal benefits. The second aspect is the overproduction and underpricing. As the firm ignores the external costs like pollution, they produce more than the socially optimal quantity and sell price below the socially optimum price, that is P dash. When we talk about the graph equilibrium, the unregulated market equilibrium occurs when the marginal private benefit equals to the marginal private cost, and this stands
to be an inefficient, and the socially optimum equilibrium occurs when both are equal, that is marginal private benefit is equal to the marginal social cost. Why the deadweight loss arises? Because the area between the marginal social cost and the marginal private benefit curves from the market quantity to the socially optimal quantity represent the deadweight loss to the society. So here we have a diagram in the upcoming slide as well. The solution and the strategy to avoid deadweight loss is to correct that the government should impose the taxes which is equal to the marginal external cost to internalize the cost which implement and the command and the control regulation to establish the tradable permits. Few common examples of negative externality case, that is factory pollution. A factory produces goods to release chemicals in the nearby river which cause a health concern for all residents. Next is a traffic congestion. Drivers choose to drive, increasing the travel time, that is cost for others. Next is smoking. The as the smoke causes the health issues by the, you can say, bystanders or for the people. So this is a negative externality case which refers a deadweight loss. This figures represents that the socially optimum outcome in the presence of negative externalities in production cases that leads to a deadweight loss. If you look up in the diagram that the presence of the external cost, the marginal social cost is higher than the marginal private cost. So the marginal social cost curve lie above the supply curve, that is marginal private cost, which represents the additional external cost. And in this, due to the additional external cost, the new price and cost or output has been emerged, that is P is equal to the marginal private cost and Q is equal to the marginal private benefit, and the efficiency of equilibrium will be at that point where the price will increase from PS from P dash and output will fall from Q dash to QS, and the market level of the output is inefficient, which is a larger than the output in presence of the external cost, that is negative external case. And this means there would be a loss for the society benefit, and when there is a loss for the society benefit or for the welfare benefit, that it leads to a deadweight loss. A deadweight loss is shown in the triangle by a shaded area, and that leads to a deadweight loss just due to the negative externality case. Moreover, with negative externality, price is greater than the marginal private cost and it leads to a marginal inefficiency. The efficiency direction depends upon the type of externality, and this also results for all the types of externalities which has been indicated below. The first one is a negative production externalities leads to a overproduction, that is seller. Positive production externalities leads to a underproduction. Negative consumption externalities leads to a overconsumption, that is buyer, and positive consumption externalities leads to the underconsumption, that is buyer. So these are the four possible types of externalities, and any firm could be faced if something overproduction or underproduction or overconsumption or underconsumption, and accordingly firm has to you can say represent the exact loss or profit due to such types of externalities.
The next concept section is the internationalizing externalities. So internationalizing the externalities is refers a process of adjusting the market mechanism to ensure that the parties are responsible for the activity, whether it's related to the production or consumption, to cover up the social cost or to receive the maximum benefits rather than to pass on to the third parties. And such it also and such internalities are aligned with the private incentive with the aim of social welfare, like imposing taxes, subsidies or regulation, and in this way the negative externalities could be avoided. That's all for today. Thank you so much for listening this lecture. I will come up to a more important relevant topics in the upcoming session. Till time, thank you and namaste to all.
ఇప్పటి వరకు చర్చించిన పెద్ద దేశాలతో ఇండియా సంబంధాలు కాకుండా చిన్న దేశాలు, తర్వాత ఇండియాకు దగ్గర ఉన్న దేశాలతో ఏ సంబంధాలు, ఏ విదేశాంగ విధానం ఉన్నది ఇదివరకు, తర్వాత ఇప్పుడు ఏముంది, తర్వాత ఫ్యూచర్ ఏంటి, ఫ్యూచరు ఈ చిన్న దేశాలు తర్వాత దానికి దగ్గర ఉన్న దేశాలతో ఎటువంటి సంబంధాలు ఉన్నాయో ఈ రోజు ఈ పీరియడ్లో ఈ సెషన్లో మనం చర్చించుకుందాం. పెద్ద దేశాల యొక్క సంబంధాలు మనం ఎందుకు చదువుతామంటే అవి నిజానికి చిన్న దేశాల యొక్క వ్యవహారాలను నిర్ణయిస్తాయి. నిజానికి పెద్ద దేశాలు యునైటెడ్ నేషన్స్ సూత్రాల ప్రకారము ఇతర దేశాలతో సమానమైనా కూడా నిజానికి యాక్చువల్ ప్రాక్టీస్లో మాత్రము ఈ పెద్ద దేశాలు మన చిన్న దేశాల యొక్క సంబంధాలను నిర్ణయిస్తాయి. ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. అది మీదికి ఏనోలో నిజానికి అందరు సమానమే, కానీ రియాలిటీ ఒక అమెరికా ఇతర దేశాల కంటే, ఉదాహరణకి అమెరికా ఇతర దేశాల కంటే మిలిటరీలో చాలా పెద్ద, ఏరియాలో చాలా పెద్ద, పాపులేషన్లో చాలా పెద్ద, మరియు ఇంకా ఎన్నో విషయాల్లో అతను పెద్ద. సో ఈ విధంగా పెద్దగా ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా దాన్ని డామినేట్ చేస్తుంది. ఆ రియాలిటీని బట్టి అమెరికా కూడా, అమెరికన్ ప్రభుత్వం, అమెరికన్ నాయకత్వం కూడా ఆ పెద్దరికాన్ని గురించి ఆత్మవిశ్వాసం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఐ కెన్ డిఫెండ్, ఐ కెన్ కంట్రోల్ అదర్స్ అని. అదేవిధంగా అమెరికా కాదు, తర్వాత ఇదివరకు 19 చైనా, రష్యా, సోవియట్ యూనియన్ విచ్ఛిన్నం కాకముందు సోవియట్ యూనియన్ కూడా అదే కాన్ఫరెన్స్ ఉంది. దాని కింద ఈస్ట్ యూరోపియన్ కంట్రీస్, తర్వాత వివిధ దేశాలు కూడా ఉన్నాయని మనకు అందరికీ తెలుసు. అదేవిధంగా చైనా అనేది గత కొద్ది దశాబ్దాలతో, లేకపోతే నిజంగా ఒక 20 సంవత్సరాల నుంచి చైనా కూడా పెద్ద దేశంగా ఎదిగింది. తర్వాత అది కూడా ఎక్కువ కాన్ఫిడెన్స్తో మన ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ మెదులుతుంది. తర్వాత అమెరికాతోని, ఇండియాతోని పోటీ పడుతుంది. తర్వాత అప్పుడప్పుడు మన దాంట్లో రష్యాతోని సహకారం పొందుతుంది. ఇంకేనా రష్యాకి చైనాకి ఇదివరకు చాలా క్లోజ్ రిలేషన్స్ ఉన్నాయి. దానికి మీరు ఎప్పుడు చూసినా కూడా రష్యాకు చైనాకి మధ్యన ఎప్పుడు ఒక ఘర్షణ వాతావరణం కనబడదు. అప్పుడప్పుడు కొన్ని వ్యతిరేక ఉన్నా కూడా సామాన్యంగా హిస్టారికల్గా అంటే ఐడియాలజీ సిద్ధాంతపరంగా ఇవి ఒక లాస్ట్ 1917 నుంచి రష్యాను మన చైనా క్లోజ్గానే ఉంది అని చెప్పాలి. సో ఇక్కడ చెప్పొచ్చు, నేను ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే పెద్ద దేశాలు చిన్న దేశాల సంబంధంతో ఇంక్లూడింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ మన 2 దశాబ్దాల కాలంలో ఇండియా బాగా పెరిగింది. 1994 నుంచి ఇండియా పెద్ద పెరిగింది. కానీ దానికంటే ముందు ఇండియా కూడా ఒక రకమైన చిన్న దేశం. సో మన మొన్నటి వరకు మన చైనా, తర్వాత యుఎస్ఏ, తర్వాత మన సోవియట్ యూనియన్, మన దేశాల యొక్క విదేశాంగ విధానం, చిన్న దేశాల విదేశాంగ విధానాన్ని మన విదేశాంగ విధానాలను దానికి మన ఏంటి డిటర్మైన్ చేసింది, నిర్ధారించినది, వాటికి తీవ్రమైన పెద్ద ప్రభావం చూపింది. ఓకే, సో ఒకటి ఏంటంటే మనం గమనించవలసింది, కోల్డ్ వార్ ఉంది వరకు. అంటే కోల్డ్ వార్ అంటే ముందు తెలుసు కదా, సైద్ధాంతికపరమైన, పొలిటికల్, తర్వాత మిలిటరీ పరంగా మొత్తం ప్రపంచమంతా ఒక 2 బ్లాక్లుగా ఏర్పడి, ఆ బ్లాక్ల మధ్యన డైరెక్ట్ యుద్ధం కాకుండా, డైరెక్ట్ ఫిజికల్ యుద్ధం కాకుండా ఇండైరెక్ట్గా
మన మన ఒక కూటమి ఇంకొక కూటమి వ్యతిరేకంగా మెదలడము, తర్వాత ఒక కూటమికి అనుకూలంగా ఉన్న దేశాలు ఏవైతేనేయో ఆ దేశాలను డామినేట్ చేస్తూ ఉంటే అదే ప్రాంతంలో ఈ చైనా మన ఇంకొక వేరే కూటమి కూడా దాన్ని ఎదుర్కోవడం. అంటే ముఖ్యంగా కోల్డ్ వార్ అంటే ఏంటంటే ముఖ్యంగా వీక్ అయిన దేశాలు, తర్వాత ఇండిపెండెన్స్ రాని దేశాలను తన వైపు తిప్పుకోవడము. సో ఈ విధంగా ఎదుటి కూటమిని తక్కువ చేయడము, అణిచివేయడము, డెవలప్ కాకుండా చేయడం. బట్ కోల్డ్ వార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వార్, a political war between the two blocks of America and Soviet Union. సో ఆ టైంలో ఇండియా ఏంటంటే తమ యొక్క ఫస్ట్ కోల్డ్ వార్లో 2 బ్లాకులలో ఏ బ్లాక్ను చేరకుండా, ఏ బ్లాక్తో కూడకుండా ఉందని సామాన్య నిజానికి. తర్వాత తన యొక్క ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ పాలసీ కూడా సామాన్యంగా మన సోవియట్ యూనియన్తో అనుకూలంగా ఉన్నా కూడా ఆ సోవియట్ యూనియన్ బ్లాక్లో కూడా చేరలేదు. మీరు జ్ఞాపకం ఉందండి, బ్లాక్లో సామాన్యంగా సోవియట్ యూనియన్ యొక్క బ్లాక్ ఏంటంటే సోవియట్ యూనియన్, ఈస్ట్ యూరోపియన్ కంట్రీస్. తర్వాత ఈస్ట్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ అంటే ఏంటివి? హంగరీ, చెకోస్లోవాకియా, స్లోవేనియా, తర్వాత యుగోస్లావియా, తర్వాత రొమేనియా, ఇటువంటి దేశాలు ఈ బ్లాక్ అన్నాడు. ఈ బ్లాక్ కింద ఈ కంట్రీస్ అన్నాడు. సో అంతవరకు అప్పుడు ఆ కాలంలో ఇండియా మాత్రం ఐసోలేటెడ్గా, నిజానికి ఒక రకమైన ఐసోలేట్ పాలసీ అనుసరించింది. ఇది పొలిటికల్గా మన ఇండైరెక్ట్గా మాత్రం సోవియట్ యూనియన్ వచ్చింది. తర్వాత 1971లో నిజానికి ఇండియాను మన అమెరికన్ అండ్ బ్రిటిష్ వాళ్ళ కింద అణిగిపోకుండా ఇండియాను చేసింది. సో కోల్డ్ వార్ టైంలో సోవియట్ యూనియన్, తర్వాత మన సోషలిస్ట్ పాలసీ ఉన్నా కూడా అందులో బ్లాక్లో మాత్రము ఇండియా కలవలేదు. సో ఆ విధంగా మన ఒక నిజానికి లేట్ 1990 వరకు ఇది మన భారతదేశము ఒక రకమైన ఇనాక్టివ్ కాదు, కానీ పొలిటికల్గా, ఐడియాలజికల్గా తటస్థం, మిలిటరీగా తటస్థం. తర్వాత ఎకనామిక్ గ్రోత్ మాత్రము తమ యొక్క సోషలిస్ట్ పాలసీలో నిజంగా ఒక రకమైన మన ఫాస్ట్ డెవలప్మెంట్ లేకుండా పోయింది. ఇది అయితే ఈ ఫాస్ట్ డెవలప్మెంట్ డెవలప్ కాకుండా పోవడం ఒక రకంగా ఇండియా కొంచెం ఐసోలేటెడ్గా ఉంది. తర్వాత తన యొక్క ఆర్థిక మన వీక్నెస్ వల్ల, ఆర్థిక బలహీనత వల్ల నేను కూడా లీడర్ని అని మన ఏషియాలో పర్టికులర్గా నేను లీడర్గా ఉంటాను అని చెప్పుకోలేకపోయింది, చూయించుకోలేకపోయింది. ఎందుకంటే తను వీక్ ఉన్నప్పుడు నిజానికి ఇతరులకి సొంత దేశాలైనా, తన రీజన్స్ అయినా, తన నేబర్స్ అయినా, తన ఖండంలో ఉన్నా కూడా ఆ దేశాలకి నేను ఒక మన లీడర్ కారణమైందంట. సో ఈ విధంగా 1991 వరకు, అంటే 1995లో ప్రపంచంలో పెద్ద పొలిటికల్, ఎకనామిక్ మార్పులు వచ్చినాయి. ఆ మార్పులు అంటే ముఖ్యంగా మన ప్రపంచానికి ఆర్థిక నాయకులైన IMF, తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ వరల్డ్ బ్యాంకు, తర్వాత ఇతర నాయకుల నేతృత్వంలో ఏమైందంటే మన ఈ దేశాలు మన ఎవరైతే అంతర్జాతీయ సంస్థల నుంచి అప్పులు తీసుకోవాల్సి ఉండనో వాళ్ళందరూ తమ యొక్క ఆర్థిక విధానాలను మార్చుకోవాలా అని ఆదేశించడం జరిగింది. అయితే ఈ ఆదేశాలు నిజానికి ఒక
డెవలపింగ్ కంట్రీస్ కాదు, అన్ని డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కూడా కొంచెం ప్రపంచం మొత్తం మీద ఒక కొత్త పాలసీలను, కొత్త మన ఆర్థిక విధానాలను, అంతర్జాతీయ సంబంధాలను రూపొందించుకోవాలా అని, లేకపోతే మా మా మీద ఆధారపడము, మా దగ్గరికి అప్పులకు రావడము, తర్వాత రుణాలకు రావడము మేము నచ్చము, తర్వాత అసలు అవి ఈ పాలసీలను అనుసరించకపోతే మేము లోన్స్ ఇవ్వమని చెప్పినాయి. సో అదే టైంలో దానికి భారతదేశం కూడా ఒక పెద్ద మన సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంది. ఏంటంటే తమ యొక్క మన తాము ఇతర దేశాలకు చేస్తున్న ఎగుమతులు పడిపోవడము, తర్వాత తమకు రావాల్సిన మన విదేశ పెట్టుబడులకి అవకాశం లేదు కాబట్టి ఇదే దేశంలో కూడా ఎక్కువ ఎకనామిక్ గ్రోత్ లేకపోవడము, దాని తర్వాత మనం తాము తెచ్చుకున్న దిగుమతులకి మన కావాల్సిన డాలర్స్లో దానికి సుంకం ధరలు, దాని కాస్ట్, తర్వాత సుంకం చెల్లించకపోవడం, ఇది పెద్ద ఆర్థిక సంక్షోభంలో దిగజారిపోయింది అని చెప్పాలి. సో అంటే 1991 పూర్వకం ఇదే టైంలో నిజానికి ఈ ప్రపంచ స్థాయిలో పెద్ద ఇది ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ తీసుకురావాలా అని ఒక మన మార్పు కూడా వచ్చింది. సో ఈ సందర్భంలో మన అప్పుడున్న మన దేశ నాయకత్వంలో ఒక మన ఆర్థిక విధానంలో ఫారిన్ పాలసీలో గొప్ప మార్పు తీసుకురావాలా. ఇదివరకు ఉన్నట్టు క్లోజ్డ్ ఎకానమీ, ప్లానింగ్, తర్వాత సోషలిస్ట్ పాలసీస్, తర్వాత ఇతరులకి మన ఇతర దేశాల నుంచి పెట్టుబడి రానివ్వకపోవడము, రకరకాలు, తర్వాత మన ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్లో పూర్తిగా స్లో పద్ధతిలో, చాలా స్ట్రిక్ట్ పద్ధతిలో లైసెన్స్ ఇవ్వడము, బయట వాళ్ళ ఇట్లా ఈ పాలసీలన్నీ తీసేసి ఒక ఎకనామిక్ గ్రోత్కి మన పెద్ద ఒక బాటను వేయాలని ఆలోచించాయి. తర్వాత ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తే మనకు కూడా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని భావించడం జరిగింది. తర్వాత ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్ పాలసీ, తర్వాత ఫైనాన్షియల్ పాలసీ కూడా వాళ్ళకి బాగుంటుంది అనుకుని దానికి అంతరం కూడా కొన్ని చాలా ఉదారవాద విధానాలు, లిబరలైజేషన్, ఎల్పిజి, లిబరలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్ అండ్ గ్లోబలైజేషన్ అనే ముఖ్యమైన పాలసీలు మన దేశంలో తీసుకురావడం జరిగింది. అప్పుడు దానివల్ల లిబరలైజేషన్ అంటే ఏంది, మన దేశంలో ఆర్థిక విధానాలు మన డీరెగ్యులేషన్, పూర్తిగా మన ఉదారవంతం చేయడం, సులభతరం చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీలో లైసెన్సులు చాలా ఈజీగా ఇవ్వడము, తర్వాత ప్రైవేట్ సెక్టర్ని పూర్తిగా మన ప్రోత్సహించడం, ప్రైవేట్ సెక్టర్ మన డీరెగ్యులేషన్ అండ్ లిబరలైజేషన్. సో మన వేరే వాళ్ళకు కూడా, బయట నుంచి వచ్చే వాళ్ళకు కూడా అనేక రకమైన మన ఉదారవాద పాలసీలు అనుసరించడం, వాళ్ళు ఇక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టి లాభాలు చేకూర్చుకునే విధంగా ఇండియన్ ఎకనామిక్ సిస్టమ్, ఫారిన్ ఎకనామిక్ పాలసీ ఉండడం. ఉదాహరణకి అంటే ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇప్పుడు వస్తుంది వాళ్లకు, అంటే ఫారిన్ నుంచి ఇక్కడ పెట్టుబడి పెట్టే వాళ్ళకు కొన్ని లాభాలు ఉంటేనే, ఫ్యూచర్లో లాభాలు ఉంటేనే అవి పెట్టుబడి పెడతాయి. ఆ విధంగా ఇన్వైట్ చేసి ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఇన్వెస్టర్ అంటే కంట్రీస్ కాదు, అక్కడ ఆ కంట్రీస్ నుంచి ఇండివిజువల్ పెట్టుబడిదారులు, ఇండివిజువల్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ వచ్చి ఇక్కడ మన ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేయడము, అవి లాభదాయకమనే. తర్వాత వాళ్ళకి లిబరలైజ్ ఎకానమిక్ పాలసీ రెజిమ్స్తో రావడం వల్ల వాళ్ళకి అనుకూలత ఏర్పడడం వల్ల ఆ కంట్రీస్లో మన ఎక్కడైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారో ఆ కంట్రీస్లో ఇచ్చిన మన సహాయ సహకారాలు, తర్వాత మన ఏమంటారు ఉదార విధానాలు అందిపుచ్చుకొని అక్కడ ఎకనామిక్ మన డెవలప్మెంట్, ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ చేయడం అన్నట్టు. అది అదేవిధంగా ఇండియాలో కూడా అలానే చేయడం. అది అంటే నిజానికి మన ఇండియా లిబరలైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్, ఎల్పిజిని
మన పరిస్థితులకు అనుకూలంగా బాగా ఉపయోగించుకుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బయట నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి మన స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ SEZ సెజ్ అంటారు దాన్ని. అందరూ అనుకునేది ఇప్పుడు కొంచెం ఒకరు మాట్లాడతారే దాని గురించి. అప్పుడు చాలా బాగా మాట్లాడారు. స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్. స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్లో అది నిజానికి చైనా కూడా ఆ విధంగా ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని ప్రోత్సహించింది. సో ఆ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ అనే పాలసీలో స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ క్రియేట్ చేసి అక్కడికి వచ్చి ఫారినర్స్ వచ్చి ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి ఇండస్ట్రీని డెవలప్ చేయడం. సో అయితే డెవలప్ చేయడం ప్రోత్సహించడం అంటే ఏంటి అంటే మన ఈ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్లో ఫారినర్స్ వచ్చి ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్ చేయడానికి వాళ్ళ ప్రోత్సాహం ఏంటి అంటే వాళ్ళకు కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ల్యాండ్, తర్వాత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, విద్యుత్తు, దాని తర్వాత మన వాటరు, దాని తర్వాత ఫస్ట్ లైసెన్స్ నుంచి. అయితే తర్వాత లాస్ట్ అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్లో ముఖ్యంగా వాళ్ళకి మన కొన్ని రోజులు ట్యాక్స్లే వసూలు చేయకపోవడం. అంటే వాళ్ళు ఇష్టం ఉన్న అంత సంపాదించుకొని ఇక్కడి నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేసినా కూడా వాళ్ళ మీద సుంకాలు లేకుండా ఉండడం అన్నట్టు. అదొక రకమైన మన ఏమంటారు దాన్ని ఫ్రీ ఏమంటారు దాన్ని ఇది ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ టాక్సేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్. సో ట్యాక్సులు కట్టకుండా ట్యాక్సులు లేకుండా తర్వాత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద బాగా ప్రొవైడ్. దానివల్ల ఏమైందంటే ఫారినర్స్ వచ్చి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి కొన్ని దిక్కులో అసలు ఫెయిల్ అయినాయి అనుకుంటుంది. అండ్ ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్టర్స్కి వచ్చినా కూడా ఒక ప్రాంతాలను చూపించి తర్వాత ఫిన్లాండ్ ఇవన్నీ కొన్ని చేసి, కానీ చాలా మట్టికి మన ఇండియాకు వచ్చిన ఈ కొత్త ఎకనామిక్ పాలసీ వచ్చిన తర్వాత ఇండియా నిజానికి గ్రోత్ అనేది చేసింది. సో ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆ విధంగా తర్వాత అంతరంగికం కూడా ఎవరెవరైతే ఈ అంటే న్యూ ఎకనామిక్ పాలసీ కింద 1995లో ప్రారంభమైన న్యూ ఎకనామిక్ పాలసీలో తర్వాత ఏమైందంటే ఇండియన్స్ కూడా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ సామాన్యంగా చాలా సులభంగా లైసెన్స్ ఇవ్వడము. లైసెన్స్ రాజ్ అని ఇదివరకు ఉంది కదా. లైసెన్స్ రాజ్ అంటే ఏంటంటే లైసెన్స్ చాలా స్ట్రిక్ట్ చేసి తర్వాత కొందరికి లైసెన్స్ ఇవ్వడము, చాలా ఆలస్యం చేయడము, తర్వాత ఫాస్ట్గా పని కాకపోవడం వల్ల దానివల్ల నిజానికి ఆర్థిక అభివృద్ధి కుంటుపడిందండి. కానీ ఈ లిబరలైజేషన్ తర్వాత ప్రైవేట్ సెక్టర్స్ చాలా పూర్తి స్వాతంత్రం ఇచ్చి వాటికి ప్రోత్సహించి తర్వాత మన ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఫాస్ట్గా అవుతుంది. ఇదివరకు ఉన్న స్ట్రిక్ట్ పాలసీస్ అన్ని క్యాన్సిల్ అబాలిష్ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొనోపొలిస్ట్ ప్రాక్టీస్ యాక్ట్ అని ఒకటి కదా, దాన్ని అది చేయడం అంటే మన ఫారిన్ మొనోపొలిస్ రానివ్వకుండా చేయడం. ఆ యాక్ట్ కూడా పూర్తిగా వెనుకంజ వేయడం జరిగింది. సో ఈ న్యూ ఎకనామిక్ పాలసీ అట్ ద సెంట్రల్ లెవెల్ అండ్ అట్ ద వరల్డ్ లెవెల్ అండ్ న్యూ ఎకనామిక్ పాలసీ అవర్ కంట్రీస్ లెవెల్ నిజానికి మన దేశాన్ని ఆర్థిక అభివృద్ధికి ఆర్థిక రంగంలో చాలా ముందుకు తీసుకుపోవడం జరిగింది. అంటే నిజానికి ఈ ఏషియా రంగంలో ఒక పెద్ద దేశంగా తర్వాత ఇతరులు అంటే చిన్న చిన్న దేశాలు ఉన్నాయి కదా, ఇతరులు దీని మీద ఆధారపడేటట్టు నాయకత్వానికి చూసే విధంగా నిజానికి ఇండియా డెవలప్ అయింది అన్నట్టు. సో ఇక్కడ మన యొక్క టాపిక్ ఏంటంటే ఇండియాస్ ఈస్ట్ ఏషియన్ పాలసీ. ఇండియాస్ లుక్ ఈస్ట్ అంటారు, లుక్ ఈస్ట్. తర్వాత ఇది డెవలప్ అయ్యి ఇండియా 1991లో చాలా గ్రోత్ అవన్నీ సంపాదించిన తర్వాత యాక్ట్ ఈస్ట్ అనే పాలసీ స్టేజ్కి చేరింది అన్నట్టు. అయితే దీనికంటే ముందు మనం ఏం తెలుసుకోవాలంటే ఈ రీజియన్లో ఇండియా ఒక పెద్ద నాయకుడుగా డెవలప్ కావడానికి అవకాశాలు ఏంటంటే హిస్టారికల్గా మన ఏషియాలో
ఇండియా యొక్క పెత్తనము చాలా నిజంగా ఎక్కువ ఉంది. ఇండియన్ యాక్చువల్లీ టెరిటరీ చాలా ఎక్కువ ఉంది అన్నట్టు. ఎట్లా అంటే ఇండోనేషియా వాజ్ అండర్, అండ్ దెన్ మలేషియా, తర్వాత ఇతర కంట్రీస్ యొక్క మన మన డిపెండెన్స్ ఆధారపడి ఉండము ఇండియా మీద ఉంది అన్నట్టు. అంటే ఇప్పుడు తర్వాత ఇండియా యొక్క కల్చర్, ఇండియా యొక్క రిలీజన్ కూడా అన్ని దేశాలకి, మన ఈ ఏషియన్ రీజియన్లో ఉన్న దేశాలందరికీ ఉండాలన్నట్టు. అంటే కల్చరల్గా, తర్వాత సివిలైజేషన్గా ఇండియా బట్టి జాగ్రఫికల్ నేబర్స్ కాకుండా నిజానికి కల్చరల్గా, తర్వాత మన సాంస్కృతికంగా ఇండియాకు చాలా దగ్గర ఉండేనట్టు. అంటే నిజానికి 1991 ముందే నిజానికి చాలా గట్టి దృఢమైన సంబంధాలు ఉండాలి. కానీ ఇండియా మన డెవలప్ అవుతుంది. రెండవది ఏంటంటే ఏ బ్లాకులో కూడా ఈ మన చేరకుండా ఉండాలా, తర్వాత నిజానికి డామినేట్ చేయకుండా కూడా అనుకునేది. కానీ ఇక్కడ 1991 తర్వాత అన్ని ఓపెనింగ్ అయిన తర్వాత నిజానికి ఇది కూడా నిజానికి లిబరల్ పాలసీలతో ఇతర దేశాలంటే ఈస్ట్ ఏషియన్ దేశాలతోని ఎక్కువ సంబంధాలు, దృఢతరమైన సంబంధాలు మనం ఏర్పరచుకోవాలని ఆలోచించారు. సో ఈ హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఈ సాంస్కృతిక మన నాగరికత దగ్గరతనం వల్ల ఇండియా నిజానికి ఈ దేశాలకి ఒక సహజ సిద్ధమైన మన ఎప్పుడు మన ఇది న్యూట్రల్గా ఉండకుండా సహజ సిద్ధమైన, తర్వాత ఎక్కువ డౌట్ఫుల్ కూడా ఉండవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాను మన కంబోడియా, తర్వాత వియత్నాము, దాని తర్వాత ఇండోనేషియా మధ్యన ఎప్పుడైనా సంఘర్షణ జరగలేదు. తర్వాత డౌట్స్ ఏమన్నా, అప్రహెన్షన్ ఏమన్నా మన మీద దండెత్తుదని అది కూడా లేదు. సో నిజానికి ఈ నేబరింగ్ కంట్రీస్ ఇవి ఈ ఇండియా మీద ఆధారపడడం అనేది ఒక రకంగా ఇదివరకు ఉంది, చారిత్రకంగా ఉంది. తర్వాత ఈ మన 1991 తర్వాత దానికి ఎక్కువైందని చెప్పచ్చు. సో ఎక్కువ అయితే ఈ టైంలో నిజానికి ఈ మన ఇండియా మన యొక్క పెద్ద దేశం యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీని కూడా చారిత్రకంగా, తర్వాత మనం ఏ విధంగా ప్రభావవంతంగా ఉన్నామో అదే విధంగా మనము ఇప్పుడు కూడా ఇదివరకు ఒక పెద్దన్న పాత్ర వహించాలని ఇండియా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అనేది, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ చేసుకున్నది. ఐ షుడ్ ఏంటంటే వాటి ఆర్థిక అభివృద్ధి, రాజకీయ మన రాజకీయ బలము, తర్వాత రాజకీయ మరియు మిలిటరీ బలము, దాని తర్వాత ఆర్థిక అభివృద్ధి, తర్వాత ఇవన్నీ మన ఏమంటారు దాన్ని చాలా పరిపుష్టిగా కావడము, తర్వాత అభివృద్ధి చేయడము, దీని కొరకు ఏర్పడ్డ ఏషియన్ అని ఏమంటారు దాన్ని రీజనల్, ప్రాంతీయ, అంటే ప్రపంచ స్థాయిలో రీజన్ అన్నట్టు. ఇది ఏషియాలో ఉన్న కంట్రీస్ అన్ని దగ్గర రావడం, ఏషియాన్, తర్వాత సార్క్, ఈ సంఘటనలు, ఈ కూటమి ఏర్పాటులో, తర్వాత కూటమిలో మన బాగా పనిచేయడము, ఆ కూటమిల యొక్క లక్ష్యాలను చేరవేర్చడంలో ఇండియా నిజానికి ఒక మన ముఖ్యమైన ప్రధానమైన విధానాన్ని అనుసరించింది అన్నట్టు. అవి వర్కౌట్ చేయడానికి అంటే దానివల్ల ఈ కూటముల వల్ల ఏమవుతుందంటే మన ఈ దేశాల యొక్క మన ఇది రక్షణ అంటే పొలిటికల్, రాజకీయ మరియు మిలిటరీ పరంగా పూర్తిగా సేఫ్గా, శాంతియుతంగా అంటే ఇతర దేశాలు మన ఇతర దేశాలు చేసే దండెత్తలకు ఎదుర్కొనే విధంగా నిజానికి ఈ మన రీజనల్ మన కూటములు, ప్రాంతీయ కూటములు ఉపయోగపడతాయి అన్నట్టు. అవి ఈ కూటములలో చాలా ముఖ్యమైనవి ఏషియన్ మరియు సార్క్. సో ఇవి ఏర్పాటు చేయడం, తర్వాత
ఇవి పనిచేయడంలో నిజానికి మన ఇండియా చాలా ముఖ్యమైన పాత్రను వహించింది అన్నట్టు. అయితే ఇక్కడ మనము పూర్తిగా ఆలోచించుకోవాల్సి ఉంది. ఇండియా 1991లో తన ఓపెన్ అప్ చేయడము, తర్వాత ప్రపంచ స్థాయిలో మన లిబరలైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్ అనే విధానాలు మన ప్రారంభం కావడం వల్ల ఇండియా కూడా తన చాలా మట్టికి మన ప్రపంచ సంస్థలకి, ప్రపంచ ఆర్థిక మరియు ఫైనాన్షియల్ ఆర్థిక మరియు ఇతర మన విషయాలలో ఆ సంస్థలను ఫాలో అవుతూ వాటి యొక్క చేస్తూ తమ దేశంలో కూడా మన కొన్ని మార్పులు తీసుకురావడం, సంస్కరణలు తీసుకురావడం, ఆర్థికంగా తర్వాత ఖర్చులు తగ్గించుకోవడము, ప్రభుత్వాల మీద ఎంప్లాయ్మెంట్ మీద చాలా స్ట్రిక్ట్ పాలసీతో తక్కువ ఎంప్లాయ్మెంట్ మీద తక్కువ ఖర్చులు చేయడము, తర్వాత మన ఇతర దేశాల నుంచి ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకొచ్చి ఆర్థికంగా గ్రోత్ అంటే ఫాస్ట్ డెవలప్మెంట్ గ్రోత్ అని తీసుకురావడం, మొత్తము ఇక ఒక ఇండియా ఒక నిజానికి బిగ్ నేషన్ అని కావడం జరిగింది. అంటే ఎట్లా అంటే మన ఈ ప్రపంచ దేశాలలో ముఖ్యమైన ఈ పెద్ద దేశాలు ఆర్థికంగా మరిటనిగా అన్ని విధాలుగా అన్ని రంగాలలో పరపుష్టి అయిన పెద్ద దేశాలైన అమెరికా, ఇప్పుడు రష్యా, తర్వాత చైనా, ఈ దేశాలతో సమానంగా లేకపోతే కొంచెం దగ్గరగా చేరడం జరిగింది. సో దానికి తప్పకుండా ఈ దేశంలో నాయకత్వానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి. అదే అంటే ఇక్కడ ఏషియాలో చైనా ఉంది, ఈ చైనా దానికి పోటీ పడడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైనా ఏం చేస్తుంది, ఇది మన ఈ ఏషియన్ రీజియన్లో చాలా డామినెన్స్ పెంచుకోవాలని చూస్తుంది అన్నట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాకిస్తాన్కి దగ్గర కావడం, ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ ఇండియాతోని ఎలాగో సత్సంబంధాలు, స్నేహపూర్వక సంబంధాలు ఉంచుకోలేదు. అదేవిధంగా మన ఎక్స్పాన్షన్ కొరకు తైవాన్ని ఆక్యుపై చేయడానికి చూడడము, తర్వాత ఇండియాతోనే ఘర్షణ పడి ఇండియన్ టెరిటరీస్ కూడా తమ దేశం చూపించుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తుంది. సో ఈ తరుణంలో నిజానికి ఇండియా పట్టిన ఇదివరకు ఉన్న బ్లాక్ పొలిటికల్గా సిద్ధాంతపరంగా దూరంగా ఉండడమే, తర్వాత మన ఆర్థిక పరంగా కొంచెము తక్కువ ప్రోగ్రెస్, తక్కువ స్థాయిలో ఉండడం, ఇవన్నిటికీ దూరంగా ఉండి కొత్తగా ఒక అలైన్మెంట్ మన ప్రపంచంలో ఎక్కువ యాక్టివిటీ, ఎక్కువ కార్యక్రమాలు, క్రియాత్మక పాత్ర పోషించడము ప్రారంభించింది అన్నట్టు. సో 1914 వరకు, అంటే 1914లో మోడీ గవర్నమెంట్ ఏర్పడింది. అయితే దానికంటే ముందు ఈ మన ఆర్థిక సంస్కరణతో ఒక మన ఇతర దేశాలతోని సంబంధాలు ఏర్పరచుకోవడం అనేది తప్పకుండా అయిపోయింది. ఏమి తము ఇతర ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం, ఇతర దేశం సుంకాలు విధించడం, ఈ రెండింటిలో ఒక ఉదారవాదాన్ని అనుసరించి స్ట్రిక్ట్గా ఉండకుండా, క్లోజ్ ఉండకుండా ఓపెన్గా ఉండడం జరగడం వల్ల నిజంగా ఎకనామిక్గా మన ఇప్పుడు 1991లో వచ్చిన ఆర్థిక సంక్షోభము, తర్వాత ఫారిన్ కరెన్సీ ప్రాబ్లము, ఫారిన్ కరెన్సీ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్ పోవడం, అవన్నిటి నుంచి బయటికి రావడం జరిగింది అన్నట్టు. అంటే తక్షణంగా ఒక మన దేశానికి సంబంధించిన బంగారాన్ని కూడా విదేశాలలో కూడబెట్టి కుదువబెట్టి కొంచెము దానికి కరెన్సీ తీసుకొని అది డెవలప్ కావడం కూడా ప్రారంభించింది. సో ఈ తరుణంలో మన తర్వాత ఏషియాలో ఉన్న చిన్న కంట్రీస్ ఏదైతే ఉందో ఆ చిన్న కంట్రీస్లు మన సహాయం కొరకు, ఆధారం కొరకు, సెక్యూరిటీ కొరకు ఈ మన ఇండియా వైపు చూడడం మొదలుపెట్టారు. అదేవిధంగా ఇండియా కూడా మన ఏషియాలో ఏ విధంగా తన యొక్క ప్రాబల్యాన్ని పెంచుకోవడానికి ఇదివరకు బట్టి లుక్ ఇస్తూ ఉండే, ఇప్పుడు యాక్టిస్ట్ అంటే ఈ
మన ఈ దేశంలో వల్ల ఒక క్రియాత్మక పాత్ర ఒక మన లీడింగ్ రోల్ తీసుకోవడము ప్రారంభమైంది. అంటే అటు ఈ మన ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న చిన్న దేశాలు, ఏషియా, మన మలేషియా, తర్వాత ఇండోనేషియా, తర్వాత వియత్నాం, తర్వాత కాంబోడియా, అన్ని దేశాలు దీని వైపు, ఇండియా వైపు చూసే విధంగా మన పరిస్థితులు మారినాయి. సో ఈ విధంగా ఇండియా ఒక రకమైన లీడ్ కంట్రీ ప్రపంచ స్థాయిలో. ఈ 3 దేశాలు ఇదివరకు వేరే పెద్ద దేశాలకి అనుకూల దగ్గర అయింది. తర్వాత ఇప్పుడైతే ఇంకా వేరే పరిస్థితి అది. అయితే ఈ ఈ టైంలో దానికి నరేంద్ర మోడీ వచ్చాడు. నరేంద్ర మోదీ తర్వాత బీజేపీ నాయకత్వం వహించిన కూటమి ఎన్డీఏ, నేషనల్ డెమోక్రాటిక్ అలయన్స్ అనేది ఇది అధికారంలోకి వచ్చింది. ఆ విధంగా చూస్తే దాని అర్థం ఏంటంటే బీజేపీ యొక్క పాలసీ ఏమైందో మొత్తం ఏషియన్ కంట్రీస్ అన్ని అసలు నిజానికి వెనకట చాలా కాలం కింద మన ఆధ్వర్యంలో ఉండే, భారతదేశం కింద ఉండే. కాబట్టి మనము నిజానికి మన పొలిటికల్గా, తర్వాత రాజకీయంగా, తర్వాత సాంస్కృతికంగా దేశంలో, ప్రపంచంలో ఒక పెద్ద దేశంగా మనం చేయాలంటే మన యొక్క తమ్ముళ్ళని, మన తోటి వాళ్ళని కలుపుకోవాలా అనే ఉద్దేశంతో ఈ మన నరేంద్ర మోడీ లెడ్ బీజేపీ లెడ్ ఎన్డీఏ లెడ్ బీజేపీ గవర్నమెంట్ నిజానికి పూనుకుందన్నట్టు. అందువల్లనే మీరు చూస్తున్నారు చాలా మన చిన్న దేశాలు, తర్వాత ఇది మన సముద్రంలో ఉండే ఐలాండ్ దేశాలు, తర్వాత వేరే ఇతర కంట్రీస్, ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్తో సంబంధాలు అక్కడికి పోవడము, అక్కడున్న మన ఇండియన్స్తోని, అంటే ఇండియన్ డయాస్పోరా అంటే ఇండియన్ ఎన్ఆర్ఐస్. సో ఎన్ఆర్ఐస్తోని ద్వారా వాళ్ళను ఉపయోగించుకొని వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఉన్నారో ఆ దేశాలతో సత్సంబంధాలు పెంచుకోవడము జరిగింది. సో అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ నరేంద్ర మోడీ, ఇన్ ఫ్యాక్ట్ India became really a big lead country, a big leader in the region. అంటే ఏషియా, తర్వాత సార్క్ యొక్క ఈ కూటములు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కూటములు బాగా పనిచేసేటట్టు ఈ బీజేపీ ఇండియా లెడ్ ఇండియన్ కూటమి ప్రభుత్వం మెదిలింది అని చెప్పవచ్చు. సో ఈ విధంగా మన భారతదేశం ఈస్ట్ ఏషియా, ఈ ఏషియా ఏడల ఇంకొకటి మనం గమనించాలి ఏంటంటే, భౌగోళికంగా ఏషియన్ ఖండం ఏదైతే ఉన్నదో, భౌగోళికంగా ఏషియన్ ఖండం చాలా పెద్దది, పాపులేషన్ వైజ్ పెద్దదే. తర్వాత భౌతికంగా అది మన భూగోళ పరంగా అంటే మన భూమి పరంగా, టెరిటరీ అంటే భూమి కదా, టెరిటరీ పరంగా, ప్రాదేశిక పరంగా కూడా చాలా పెద్ద కంట్రీ. సో ఇక్కడ మన ఈ న్యాచురల్గా ఉన్న పెద్దానికి తన అనుకూలంగా ఉండే, తన దగ్గర ఉన్న బంధుత్వానికి, మన దగ్గర ఉన్న స్నేహపూర్వకమైన దేశాలతో చాలా సత్సంబంధాలు ఏర్పరచుకొని దాన్ని అంతర్జాతీయంగా తన యొక్క మన పేరును, ప్రతిష్టను పెంపొందించాలా మరియు కాపాడుకోవాలా అనేది కూడా మన ఇండియా యొక్క బాధ్యతగా మారింది. సో అయితే ఇక్కడ మన వేరే ఈ స్టేషన్ పాలసీలు ఇంకేంటంటే ఇప్పుడు కొంతకాలం కొంతవరకు నిజానికి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇండియాకు ఉన్నాయి. ప్రత్యేకంగా పాకిస్తాను, తర్వాత ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్, దాని తర్వాత ఇక్కడ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ దృష్ట్యా కూడా ఇండియా ఈ వేరే ఈస్ట్ ఏషియన్ దేశాలతో సత్సంబాలు ఏర్పరచుకొని తమ యొక్క పేరు ప్రతిష్టను తనంటే భయంకరంగా ఇది భయపడేటట్టు, జాగ్రత్తగా ఉండేటట్టు పాకిస్తాన్ కానీ, చైనాని కానీ,
చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే చైనా ఏషియాలో ఉన్నా కూడా తాను కూడా ఒక పెద్ద మన అగ్రరాజ్యం కావాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. సో అందువల్ల దాన్ని ఏం చేస్తుందంటే చైనాకి పాకిస్తాన్కి సహాయం చేస్తుంది. పాకిస్తానీ చైనా మరి మన పాకిస్తాన్ మధ్య బార్డర్ దగ్గరనే పెద్ద రోడ్ వేసి ఆ పాకిస్తాన్కు చైనాకి ఎప్పటికీ మన ప్రయాణాలు జరగడానికి ప్రోత్సహించింది. అదేవిధంగా పాకిస్తాన్ కూడా తన డిమాండ్స్లో ఇండియాతో పోటీ పడడం గట్టిగా అంటే ఇంకా మన చైనా బలం చూసుకొని దాన్ని ఇండియాను ఎదిరించడము, ఇండియా తనపై దురాకరణ చేయకుండా ఉండడము అనేది చూసుకుంటున్నారు. సో ఇవన్నీ మన ఈ ఉన్నప్పుడు నిజానికి మన ఈ ఇండియా మాత్రం ఈ ఈస్ట్ వైపు ఉన్న ఈస్ట్ ఏషియా దేశాలు ఏదైతే ఉందో వాటితో బాగా శాంతియుత సంబంధాలు, సత్సంబంధాలు, తర్వాత ఇతరుల యొక్క పాలసీలలో కోఆపరేట్ చేయడం, అంటే మన ఇది ఏమిటంటే ట్రేడ్ తర్వాత ఫైనాన్స్ మ్యాటర్లో ట్రేడ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో వాళ్ళతో చాలా సత్సంబంధాలు కలిగి ఉంటేనే నిజానికి చాలా బాగుంటుంది. సో ఇది మనం ఇంతవరకు మన ఏషియా దేశాలతోని లుక్ ఈస్ట్ తర్వాత యాక్ట్ ఈస్ట్ అనే స్లోగన్తో ఏ విధంగా ఇండియా మన ముందుకు పోయిందని చెప్పాలి. అయితే ఇక్కడ నరేంద్ర మోడీ వచ్చిన తర్వాత లుక్ ఈస్ట్ పాలసీ పోయి యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీ చాలా యాక్టివ్గా మన ఈ ఏషియా దేశాల యొక్క వ్యవహారంలో సంబంధాల్లో చాలా ప్రొయాక్టివ్ అంటారు దాన్ని, ప్రొయాక్టివ్ అని అనొచ్చు అన్నట్టు. సో చాలా యాక్టివ్గా, చాలా మన అటెంటివ్గా అక్కడ ఏషియన్ సార్క్ దేశాలు, ఏషియాలో ఉన్న దేశాల యొక్క అభివృద్ధిలో పాలు పంచుకోవడము, దగ్గర ఒక పాజిటివ్ అటిట్యూడ్ని వాటితో సంబంధాలు పెంపొందించుకోవడము కూడా జరుగుతుంది. సో ఇంతవరకు ఇది. అయితే వాట్ ఈజ్ ద ఫ్యూచర్ అనేది మనం చూసుకుంటే ఈ ఆర్థిక సంస్కరణ సందర్భంలో ఇండియా చాలా డెవలప్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు నిజానికి ఉదాహరణకి చెప్తే ఇది మన ఒకవైపు రష్యా ఉక్రెయిన్పై దండెత్తడం, ఇంకొక వైపు మన చాలా పవర్ఫుల్ అధ్యక్షుడిగా ట్రంప్ రావడము, తర్వాత ఇంకా మన ఇది ఇరాన్ మిడిల్ ఈస్ట్లో యుద్ధాలు జరగడము, ఇవన్నీ కొత్త పరిస్థితుల్లో నిజానికి ఇండియా ఎలా ఉంది, తర్వాత ఎలా పోవాలా అనేది చాలా ఏమంటుందని కష్టతరమైంది, ఇబ్బందికరమైంది. ఎవరిని ఎట్లా మనం స్నేహపూర్వకం చూడాలి, ఎవరు మన వైపు ఉంటున్నారు, ఫస్ట్ ఇది మన ప్రపంచ స్థాయిలో మన ప్రపంచ శాంతిని ఏర్పరచుకోవడము, తర్వాత ఆదర్శంగా ఉండడము, సిద్ధాంతాలు ఉండడము అదొకటి. తర్వాత రెండవది ఏంటంటే తన యొక్క రక్షణ, తన యొక్క ప్రయోజనం ఏంటి అని చూడడం. సో ఈ రెండు విషయాల పరంగా నిజానికి ఒక ఇండియా ఒక గడ్డు కాలాన్ని గడుపుతుంది. తర్వాత చాలా మన ఇబ్బందిపరమైన మన టైంని గడుపుతుంది అని చెప్పొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రష్యా తనకి ఇదివరకే ఉన్న ఒక సహచరమైన దేశము ఏదైతే ఉక్రెయిన్ ఏది ఉందో ఇది ఉక్రెయిన్ నాటోలో, అంటే మన నార్త్ అమెరికన్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్, నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క దేశాలైన యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఆ నాటోలో కలుపుతానికి చేస్తుంది. కాబట్టి నాటోలో కలిగితే మాకు నిజానికి ఆ నాటో అనేది పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. కాబట్టి యుక్రెయిన్ నాటోలో కలవద్దని రష్యా మన ఉక్రెయిన్ మీద దాడి చేసింది.
దాని యొక్క భూభాగాలని మన ఇది తన దేశంలో కలుపుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. అయితే ఇక్కడ ఇండియా మన ఏ విధంగా మన తమ యొక్క పెద్దరికాన్ని, తన యొక్క ఇండిపెండెన్స్ కాపాడుకోవడము అనేది నిజానికి బాగా ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ విషయంలో అది ఏం చేస్తుందంటే ఈ తమ తమ ఏషియాలో ఉన్న దేశాలతో సత్సంబంధాలతో సహా ఇతర దేశాలతో కూడా మెదిలేప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటుంది. అంటే ఉదాహరణ జాగ్రత్తగా ఉంటుంది అంటే నిజానికి చాలా సున్నితమైన పరిస్థితిలో ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అటు ట్రంప్ చాలా పెద్దది. అయితే ట్రంప్ ఏమంటున్నాడు, రష్యా మన యుక్రెయిన్ మీద యుద్ధాన్ని పూర్తిగా విరమించుకోవాలా, యుద్ధం కంటిన్యూ చేయొద్దు, తర్వాత అగ్రెషన్కే నిజానికి చాలా ఒత్తిడులు తీసుకొచ్చారు. అంటే అక్కడికి రష్యాకి పోతున్న రష్యా దిగుమతి చేస్తున్న వస్తువులపై సుంకాలు ఎక్కువ పెట్టడము, తర్వాత తానే రష్యాపై చాలా నిబంధనలు పెట్టడము, తర్వాత నాటో దేశాలను కూడా ఇది రష్యాపై పూర్తి షరతులతో అన్ని విధానాలు అమలు చేయడము అనేది ఈ సందర్భంగా ఉంటే ఇండియా మాత్రము ఒక అమెరికన్ వ్యతిరేక విధానాన్ని అమెరికా ఏం చెప్తే అది వినకుండా ఒక స్పెషల్ పాలసీని అనుసరిస్తున్నారు. అదేంటంటే రష్యా యుక్రెయిన్ మీద మన యుద్ధం చేస్తుంటే బాబు యుద్ధం ఆపాలా, తర్వాత శాంతియుతంగా మన ఇది పరిష్కరించుకోవాలా అని చైనా రష్యాకు అనుకూలమైన ట్రేడ్ విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నాడు. రష్యా ఇప్పుడు మన యుక్రెయిన్ అన్ని దేశాలు తను ఒక వారికి ఒక శత్రువుగా ఉండి తన యొక్క శత్రువు అని వేరే వాళ్ళు పాల్చేస్తే కానీ ఇండియా మాత్రము రష్యాతో కోఆపరేషన్ చేస్తూ తర్వాత రష్యా దగ్గర అందరూ కొనకుండా ఉండాలన్నట్టు. రష్యాకి ఆయిల్లో చాలా మన పుష్టిగా చాలా అధికంగా ఉన్న దేశం ఉన్నట్టు. సో రష్యా ఆయిల్ను వేరే వాళ్ళు కొనొద్దు అని కండిషన్స్ పెట్టారన్నట్టు. అయితే రష్యా మాత్రము మన వాళ్ళు చెప్పిన మాట వినకుండా ఇండియాకి ఆయిల్ అమ్మడము జరుగుతుందన్నట్టు. ఇండియా గురించి ఇండియా ఇన్ఫార్మ్ పాలసీ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది ప్రో రష్యా కావడం వల్ల అది ఉక్రెయిన్ మీద దండెత్తిన ఉక్రెయిన్ మీద తన యుద్ధం విన్నా కూడా తాను మన రష్యా నుంచి ఆయిల్ కొనడము అంటే ఇండియా ఏమవుతుందంటే మన అందరూ మన రష్యా ఒక శత్రువుగా చూస్తుంటే నువ్వు మిత్రుగా ఎట్లా చూస్తున్నావు అంటే రష్యా మిత్రువాశత్రం కాకుండా రష్యా యొక్క ఆయిల్ మనకి చాలా చీప్గా వస్తుంది. చాలా చీప్గా వచ్చిన మన దేశ రక్షణ కోసం మన దేశం యొక్క అభివృద్ధి కొరకు నిజానికి అది ఉపయోగించుకొని ఆ ఆయిల్ ఉపయోగించుకొని మన రష్యా ఆయిల్ కొని తక్కువ ధరలో కొని నిజానికి వీలైతే మనం దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి మనం మళ్ళా దాన్ని ట్రేడ్ చేయొచ్చు. అది ఇండియా. సో చాలా క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్లో ఉంది ఇండియా. ఒకవైపు ప్రపంచ శాంతి ఉండాలా, తర్వాత రెండు దేశాలు యుద్ధం ఉండొద్దు, తర్వాత ఈ రష్యా ఉక్రెయిన్ చేసిన మన ఇది ఉక్రెయిన్ మీద చేసిన యుద్ధంగా కావాలా అని అంటూనే ఇంకొక వైపు రష్యాకి సహకరించడం జరుగుతుంది. రష్యాతో సహకరించడం జరుగుతుంది. సో ఇటువంటి గడ్డు సూక్ష్మ పద్ధతి. అదేవిధంగా మన రష్యా మధ్య ఉక్రెయిన్ మధ్యన మన యుద్ధము ఆపు కావాలంటే మన చైనాకు మన ట్రంప్కి తర్వాత ఇతర దేశాలకి సహాయిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ రష్యన్ నాయకత్వాన్ని కూడా బాబు మీరు తొందరగా యుద్ధాన్ని విరమించి శాంతి చర్చలతో మీరు విభేదాలను పరిష్కరించుకోవాలా అని చెప్తుంది. సో ఇటువంటి పాలసీలు మన ఈ
ఇటువంటి పాలసీలను ఇండియా అది చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఈ ఏషియన్ కంట్రీస్ ఇండియాను ఏ విధంగా చూస్తుందంటే ఇది చాలా పెద్ద దేశము, తర్వాత ఇందులో ఉన్న మన మిలిటరీ పవర్, అంటే మిలిటరీ పవర్ అన్ని రకాల మిలిటరీ పవర్, తర్వాత సాయుధ దళాల పరంగా, తర్వాత నేవల్ పరంగా, తర్వాత ఎయిర్ ఫోర్స్ పరంగా ఒక పెద్ద దేశం. ఆ పెద్ద దేశం ఒక గొడుగా భావించి ఆ గొడుగు కింద మనం ఉండాలా అని ఇక్కడ ఉన్న దేశాలు భావిస్తున్నాయి, ఒక చైనా కాకుండా. అంటే కొన్ని మన దేశాలు, శ్రీలంక, పాకిస్తాన్ శత్రుత్వం ఉంది. శ్రీలంక అనేది ఎక్కువ మన అంత ఈ ఏషియా, మన ఇండోనేషియా అంత ఆధారపడకుండా, కానీ శ్రీలంక చైనాతో సంబంధాలు ఉన్నా కూడా ఇండియాని శత్రువుగా భావించడం లేదు. అదేవిధంగా బంగ్లాదేశ్, ఇక్కడ బంగ్లాదేశ్ ప్రాబ్లం కానీ కొంచెము గడ్డుపరిచింది. ఎందుకంటే బంగ్లాదేశ్లో ఇప్పుడు మన ఇస్లామిక్ టెర్రరిజం అనేది పెరిగిపోయింది. తర్వాత మన బంగ్లాదేశ్లో ఒక మన ఇండియా అనుకూలమైన ప్రభుత్వం పోయి, షేక్ హసీనా యొక్క నాయకత్వం పోయి వేరే ఒక మన ప్రో ముస్లిం నాయకుడు అధికారంలోకి రావడం జరిగింది. అక్కడ కొంచెం అల్లరి జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా మన భారతదేశానికి వ్యతిరేకత అనేది ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్లో ఎక్కువైంది. ఏ దేశం ఏ ప్రైవేటులో మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ చాలా హెల్ప్ చేసిందో, ఇది 1971లో చాలా పెద్ద ప్రపంచ స్థాయిలో చాలా పెద్ద చరిత్ర ఉంది దానికి. ఎందుకంటే పాకిస్తాన్లో ఎంత డెవలప్మెంట్ జరుగుతుందో, ఎంత మన శాంతి భద్రతలు, ఆర్థిక అభివృద్ధి జరుగుతుందో బంగ్లాదేశ్లో జరగడం లేదు. అంటే భౌగోళికంగా చాలా దూరం ఉంది. అంటే అక్కడ ఏమైనా ప్రొటెస్ట్ ఇంత బాగా అణిచివేయడం, ఇది మన పౌరులు కాకుండా, అంటే పాకిస్తాన్ యొక్క ప్రభుత్వము బంగ్లాదేశ్లో ఉన్న పాపులేషన్ని, బంగ్లాదేశ్ ఉన్న పౌరులని మన పౌరులుగా అనుకుని దాన్ని డెవలప్ చేయడం జరగడం లేదు. అయితే మన భారత ప్రభుత్వం కూడా అప్పుడున్న ముజీబుర్ రెహమాన్ అనే అతని యొక్క మన ఏమంటుందా నివేదనను, అతని యొక్క మన ప్రపోజల్స్ విని బంగ్లాదేశ్ని, పాకిస్తాన్ని లిబరేట్ చేయాలనేది ఇందిరాగాంధీ పూనుకున్నారు. ఆ పూనుకోవడంలో నిజానికి ఇండియా పాకిస్తాన్కి ఇంకా పాత శత్రుత్వం పోయి ఇంకా కొత్త శత్రుత్వం వచ్చింది. అయితే ఈ యొక్క పరిస్థితిని నిజానికి అమెరికా మరియు బ్రిటన్ ఉపయోగించుకోవాలని సూచించి నిజానికి ఇండియా పైకి దండెత్తడము, మన చాలా ఫోర్స్తో దండెత్తడం, మన ఏది బ్రిటన్ తర్వాత ఇండియా ఏది వచ్చినప్పుడు నిజానికి ఆ టైంలోనే నిజానికి రష్యా, అప్పుడు సోవియట్ యూనియన్ నిజానికి ఇండియాను రక్షించడానికి, ఆ అమెరికన్ బ్రిటన్ యొక్క మన ఫోర్సెస్ ఎదుర్కోవడానికి ఇండియా మన సముద్రంలోని ఒక పెద్ద నౌకాదళాన్ని తీసుకొచ్చి ఇండియన్ రక్షణ పెట్టి అన్నాడు. సో అది ఆ యొక్క సంఘటన యొక్క ప్రభావం ఇంకా ఉంది నిజానికి. అంటే ఇప్పుడు ఇండియా ఉదాహరణకి చైనాతో, రష్యాతో కోఆపరేషన్ చేస్తుంటే ఈ తరుణంలో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది అన్నట్టు. 1971లో మన దేశాన్నే రక్షించారు అని మన ఒక ఏమంటుంది దాన్ని ఇలా గ్రాటిట్యూడ్ అనేది ఇంకా ఉంది. ఇప్పుడు రష్యా దగ్గర మన ఆయిల్ కొంటూ ఒక పెద్ద దానికి అనుకూలంగా ఉన్నాడు. ఎందుకున్నాడంటే ముఖ్యంగా ఇదివరకు 1971లో మన దేశానికి బాగా ఇది సోవియట్ యూనియన్ సాయం చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు రష్యా ఉందంటే ఫార్మర్ సోవియట్ యూనియన్ భాగమే కదా. సో ఈ విధంగా ఇప్పటి పరిస్థితుల్లో ఇండియా ఈ మన ఒకవైపు మన ఏషియా ఖండంలో ఉన్న ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్, ఇండోనేషియా, మలేషియా, మన వియత్నాం, కంబోడియా మరియు కొరియా, ఈ దేశాలతోని
సంబంధాలు ఉంటాయి. అదేవిధంగా చైనాతోని తాను సత్సంబంధాలు కలిగి ఉండడం, కానీ బార్డర్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల మన బార్డర్ ఇది ఇండియా చైనా మధ్య ఉన్న బార్డర్ ఈ ప్రాంతం మాది, తర్వాత ఈ బార్డర్లో మీరు ఇది హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ మా దేశమని చైనా అనుకుంటుంది. తన యొక్క జాగ్రత్త చైనా పటంలో మన ఈ చైనాకి మన హిమాచల్ ప్రదేశ్ చూపించింది. అదే కాకుండా 1962లో నిజానికి చైనా మన కొంత భాగాన్ని, ఇండియా భాగాన్ని ఆక్రమించుకొని సిహెచ్ఎన్ అనే ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించుకొని, ఇంకా ఇది ఒక మన హాస్టైల్ రిలేషన్స్ కలిగి ఉంటుంది. మళ్ళీ ఈ మధ్యన ఆర్థిక కాంపిటీషను, ఆర్థికపరమైన కాంపిటీషన్ చాలా ఎక్కువైంది. ఇది చైనాలో. అయితే ఈ పరిస్థితిలో నిజానికి ఇండియా చేస్తున్న పని, తర్వాత పడుతున్న ఇబ్బంది అనే నిజానికి ఒక ఇంత అంత కాదు. బట్ ఇట్ ఆల్సో వాంట్స్ ఎండ్ ఆఫ్ వార్ బిట్వీన్ రష్యా అండ్ సే Ukraine. Tarta, it also wants the development of the Asian younger brother countries. అదేవిధంగా ఈ దాని వెనుక ఉన్న వేరే పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, తర్వాత శ్రీలంకతోని సాధ్యమైనంత వరకు వాటితోని ఇది కలిగి ఉండడం. అదేవిధంగా మన సోవియట్ యూనియన్తో సత్సంబంధాలు కలిగి ఉండడము, తర్వాత సాధ్యమైనంత వరకు మన ప్రపంచ శాంతిని కోరుకుంటూ మన ట్రంప్కు ఇక్కడైతే వీలైతుందో అక్కడ సపోర్ట్ ఇస్తుంది ట్రంప్. కానీ ఎక్కడైతే తనకు అనుకూలంగా, తనకు నష్టదాయకంగా ఉంటే ఆ పాలసీని చైనా మన అమెరికాతో అమెరికా ఫాలో కావడం లేదు. సో ఇండియా is becoming a great country on the one hand, and also a perfect leader in the Asian region. So ఇప్పటివరకు మనము ఇండియా యొక్క సంబంధాలు, ఇండియా యొక్క విధానము ఈస్ట్ ఏషియాలో ఏ విధంగా ఉంది అనేది. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది పెద్ద దేశము, పెద్ద ప్రాంతం కాబట్టి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యూచర్లో మనము ఏం చదవబోతున్నామంటే ఇండియా వెస్ట్ ఏషియా పాలసీ ఉంది. ఈస్ట్ ఏషియా కాకుండా ఇండియా వెస్ట్ ఏషియా, మిడిల్ ఈస్ట్ మన పాలసీ కలిగి ఉన్నాయని సెపరేట్ సెషన్లో అవి చర్చిస్తామన్నట్టు. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఈ మన ఈస్ట్ ఏషియా ఎడల ఎటువంటి విదేశాంగ విధానాన్ని అనుసరిస్తుంది, ఏ విధంగా ఆ దేశాలు ఏ రంగాలలో వీక్లా ఉన్నాయి, ఆ దేశాలు ఏ రంగాల్లో వీక్ ఉన్నాయి, ఏ రంగంలో స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి. మనము మన సార్క్ తర్వాత ఏషియన్ అనే 2 ముఖ్య కూటములలో ఏ విధంగా మనము చేరి బాగా ఆ కుటుంబంలో ఇప్పటికీ సృజనాత్మకంగా, తర్వాత పాజిటివ్ అంటే మన నిర్మాణాత్మకంగా అందులో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అని చూసుకుంటున్నాను. సో అది దానికి మన ఇండియా యొక్క సంస్కృతి, తర్వాత పాస్ట్ సివిలైజేషన్ కాపాడుకోవాలి. తర్వాత ఇండియా యొక్క ప్రాబల్యము ఈ మన ప్రాంతంలో ఇంకా ఎక్కువ ఉండాలని ఏ విధంగా బీజేపీ లేడ్ గవర్నమెంట్ అనుసరిస్తుందో అదేవిధంగా దానికి అనుకూలంగా ఇండియన్ ప్రభుత్వం ఫారిన్ పాలసీని కూడా రూపొందించుకుంటుంది అన్నట్టు. సో అది చైనాకు మన వ్యతిరేకం కావచ్చు, ఇండియా డెవలప్ కావడం, కానీ అది చైనా నిజానికి చైనాకు ఈ స్టేషన్ కంట్రీస్ సహాయం చేస్తున్నాయి. తర్వాత చైనా ఇండియా మన నాయకుడు కావాలా అదేవిధంగా ఇండియా కూడా ఈ దేశంలో తన వాళ్ళ యొక్క ఈ దేశాల యొక్క బాధ్యత,
తర్వాత వాటి యొక్క ఆర్థిక అభివృద్ధి, తర్వాత వాళ్ళ యొక్క సంస్కృత నాగరికత పరంగా ఏ విధంగా మన ఉండాలనేది అది బాగా ఇండియా బాగా ఆలోచించి వాటికి కోఆపరేషన్ చేస్తుంది అన్నాడు. సో అదేవిధంగా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే వాటి యొక్క భౌగోళిక రక్షణ పరంగా ఇండియా is the nearest neighbor, the neighbor country. India is very near to them. Therefore, it is better to, in fact, take the help of India for the countries of East Asia, that is, Vietnam, Cambodia, South Korea, తర్వాత మన ఇండియా, ఇండోనేషియా, మలేషియా కంట్రీస్ అన్ని వాటి యొక్క రక్షణ కొరకు దానికి ఇండియాతోని మన తర్వాత ఆర్థిక మన రాజకీయ దృఢత్వానికి ఇండియా ఇనిషియేటివ్ అని ఏర్పాటు చేసుకున్న ఏవైతే కూటములు ఉన్నాయో ఆ కూటమిలో సత్ప్రవర్తన చేస్తూ తర్వాత ఆ కూటమిని ఇంకా స్ట్రాంగ్ చేస్తూ తమకి ఇండివిజువల్గా ఏదైనా దెబ్బ వస్తే ఎవరైనా మన సమస్య వస్తే ఆ కూటమి యొక్క మన సహకారం తీసుకోవచ్చు అనే విధంగా దానికి అవి ఆ కంట్రీస్ భావిస్తాయి అన్నాడు. సో ఇప్పుడు గిఫ్ట్ ఆసియాతోని దానికి మన ఒక రకమైన మంచి సంబంధాలు, అభివృద్ధిదాయకమైన సంబంధాలు, దృఢమైన సంబంధాలు ఈస్ట్ ఏషియాతోని ఉన్నాయని, ఈస్ట్ ఏషియా దేశాలతోని ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు అన్నాడు. ఎట్లా అంటే మనం చూస్తున్నాము ఎప్పుడైనా కూడా వాటి మధ్య సత్సంబంధం ఉండడం వల్ల తర్వాత ఎప్పుడు ఆ దేశాల్లోని నాయకుడు దాన్ని అన్వయిస్తే అప్పుడు మోడీ ఆ టూర్ అన్ని కలిపి ఒక టూర్ చేయడం, తర్వాత అక్కడ ఉన్న ఇండియన్స్ ఎన్ఆర్ఐస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఆ నెపంతో నా ఇండియన్స్ దగ్గరికి పోతున్నాను, ఏదో యుద్ధం చేయాలనో చేయాలి కాదు, అక్కడ ఉన్న ఇండియన్స్ కలవాలా అని ఇండియన్ బాగున్నాయి కాబట్టి ఇండియా మన ఈస్ట్ ఏషియన్ దేశాలకు పోతున్నానని అంటున్నాడు. సో ఈ విధంగా మనం ఈరోజు ఈ ఇండియా యొక్క ఈస్ట్ ఏషియన్ పాలసీ, లుక్ ఈస్ట్ ఫస్ట్, తర్వాత యాక్ట్ ఈస్ట్, ఈ రెండు స్లోగాన్స్తోని ఈ ఇండియా ఏ విధంగా సత్సంబంధాలతో ముందుకు పోతుంది అనేది మనం చదువుకున్నాం. ఇంతటితో ఈ లెక్చర్ ముగుస్తుంది.